ሰላም ነው ዲጂ? ወሳፕ ሚ አምዘ ቤስት ባርበር ኢን ዚስ ቅያስ አምዘ ምን ነበር? አምዘ ላስት ስታይል ኢዝ ፌድ አፕ ፌድ ዳውን ባላቶኒ ሹሩባ በጣም ብዙ አምፖሎ እና ዘ ላስት ታይም ኢዝ ስፒድ ጋርድ ኢዝ በጣም ቆንጥር ሆነ እና ፕሊዝ ዘ ላስት ፕሊዝ አይ ሄድ ከት ዩ ፕሊዝ ዲጂ አይ ሄድ ከት ዩ ፕሊዝ አምዘ ቤስት ባርበር ዲጂ አይደለም እንዴ? ኧረ እኔ ቤቲጂ ነኝ። ቤቲጂ እንደ ቲክቶከር አታገኝም እንዴ? ቤንጂ ነኝ እኮ ድራማ ሰራ ነበር አላወጣ ብሎኝ ነው። ጥያቄ ገብቼ ነው። ጥያቄ ልጠይቅ ነው። አንዴ 10 ጥያቄ አየር ላይ ጠይቁት። ኧረ በእናትህ እጋብዝሃለሁ። እናቴ ትምህርት እጋብዝሃለሁ። አንዴ የወገብ ቁጥር ስንት ነው ይላል። አንዴ መልስለት በእናትህ። አንዴ ኮንተንት አጥቼ ነው። አንዴ አንተ ተባበረኝ በእናትህ። እጋብዝሃለሁ። ቆቀር በሻይ እጋብዝሃለሁ። ምን እያረክ ነው? ላደርቅልሽ ነው እንዴ? ጂና እንዴ ነቀስከኝ? ይገናኛል ያለሽ እጅም ቢነቀስ ማለት ነው። መድረቅ ያለበት እዚህ ጋር ነው። ማታውቂው ነገር አለ እንጂ እዝራፍ ምን እያረክ ነው? አንቺ ስራ እንትን አትበይ። በማታውቂው ነገር አትግደልሽ። ሲያፖሎሲያስ ይባላል። እዚህ ጋር ተነቀሰው መድረቅ ያለበት እዚህ ጋር ነው። ነርቡ እንትን ይላል። ስለዚህ እንትን አትበይ። ማይገናኝ ነገር ነው። እረፍ እንዴ አንቺ እሺ ብለሽ አንዴ መጣሽ እና አጠፋዋለሁ። እንደውም እናቴ እና አጠፋው። እሺ ሄድ ከዚህ አላቋርጥም ጀምሬ ሳይፍን ቀይሬ እንዲህ ነበረ ካላልኩኝ ከትናንት ስተት ተምሬ ሰው ቢያወራ ስለኔ መች ግድ ሰጥቶኝ እኔ አላውቅም። መንዛት መብራራ ስራ ነው ምስክሬ የወረስኩት ነው ከአባቴ ይህን ቀብራራ ኩራ ጠርቼ አልሰማሁሽም። ማን Speed. I am the best barber in Ethiopia. I am the best barber. I want to talk to you. I want to talk to you. Ready, Speed. I am the best barber. I am the best barber. Yo, welcome to Ethiopia. I'm happy for coming to me. What does he say, bro? I'm so happy you come to my barber. Oh, you're happy that I'm here? Yeah. Oh, thank you, bro. Thank you. What kind of haircut you want? Just give me a fade. Give me a fade, left, right. You know, give me right. I got a wedding tonight. Upper hair is cutting. Huh? Somebody explain this to him because I don't want this nigga to get me bald, bro. You upper cutting What? or leave it? You want me to show you a picture? Yeah, this one. No, leave this one. Yeah, leave this one. Just fade left and right. Okay. Yeah. Let's go. Let's show. Like it? I actually really like it, man. You know what you're doing, man. I actually really like it. Bro, everybody, y'all gotta go to him, bro. For real. Appreciate you, bro. I've got an itch I can't scratch. I'm missing a piece that completes a whole part of me. An open wound scar to see. Of course, I'm gonna come next week, actually. I'm gonna come next week. I really like it, bro. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. Thoughts jumbled around, think I'm the best barber. I wanna. He's the best in Ethiopia. We don't need a haircut. I show speed when you come to Ethiopia because I am expected of you, my mind. Maybe you come to today, you come to tomorrow. So my brother, I'm not forget you asked who's the best barber in Africa. I'm excited meet you. I wanna amazing haircut give you. I'm the best barber. I wanna. He's the best in Ethiopia. We don't need a haircut. ቲክቶከር የፀጉር ባለሙያ ልጅ እኮ Talk about them and the feelings all that we got. Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be really fine, that's right. I'm a big fan of you. Appreciate it, bro. My pleasure to meet you, my brother.
Sure. Sorry, my English is not good. No, you're good. I'm the best barber in Addis. So, You know, Abiel haircut. you got a sponge? Yeah. Yeah. You got one? Yeah. The sponge? Yeah. And if you want haircut after 3 days, I'm ready. Amazing haircut. Give you. Thank you so much. Yes! Finally! Woo! Oh my god. That's so cool, bro. How you doing, man? I love this top, bro. This is the man here. This is your barber. I told him, man. Two things, I love the jersey and the hairstyle. Yeah. What do you think about the hairstyle? The intro for short film, say biggest barber in Ethiopia. Alright, biggest barber in Ethiopia. Let's do it. Boys, we are here with the biggest barber in Ethiopia, and he just happens to be a gunner as well. Man, he's gonna make me look good, bro. Definitely. Hell yeah, man. Hey dear Rampage, how you doing my brother? I hate to come to Ethiopia today. I'm not the best barber in Addis. I'm a big fan of Arsenal. Congrats my brother to Arsenal Champion Premier League 2026. So brother, if you want haircut, I'm ready. Amazing haircut. Give you. Guys, ይህን ቪዲዮ ሜንሽን እያደረጋችሁ ለሌላም ፔጅ አድርሱልኝ። ዛሬ ኢትዮጵያ እንደሚመጣ ሰምቻለሁ እና አሜዚንግ ሄርከት ሰጠው ፈልጋለሁ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። አይሳካለትም ሲሉ ዝም ብሎ ነው ሲሉ የገጠር ልጅ ነው ሲሉ አማርኛ አይችልም ሲሉ ቁመቱ አጭር ነው ሲሉ ምን አገባኝ ከየት የመጣ ነው ሲሉ ይመለሳል ሲሉ ደብዳቤ ሲጽፉ እዛም እዚህም ሲያውጁ አነሳኝ አከበ